Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center, I.E.L.T.S International English as Level Testing System, Toefl Test on English as Foreign Language. Both these examinations, I.E.L.T.S conducted by British, Australian and Cambridge University, Toefl conducted by American government, which the examination is conducted all around the world to check your reading, writing and listening, speaking skills in English. Now coming here for the writing and speaking skill development class, over here we have taken these essays from Lingua Forum Dream Tech publications and we have come here to the video number 153. So my dear friends, the topic, like a topic like this, if you get in your I.E.L.T.S writing task, in task number 2 you have to write for almost 250 words, not lesser than that. And if you get a topic like this, you have to speak for nearly 2 minutes and there will be a discussion oriented between you and the examiner. Coming here to the topic here, students at a university. Students at a university may choose to live in dormitories on campus and in apartments in town. So two choices are there for the students to live, either in the campus, that is the hostel, in the college campus or university campus. All they hire a house outside. They hire an apartment or a flat outside and they live. So which do you think is good? Compare the advantages of each plan. Which do you think is better? Staying in a dormitory or hiring a house and staying separately? So which is better? You have to use specific reasons to support your opinion. So whichever choice you have taken, you have to say with reasons and examples. So hope you are able to get it. So students at a university may choose to live in dormitory and they may choose to live in apartment. Which do you think is good? Now coming here, the writer goes in for saying like this: on campus student housing. On campus student housing, what do you mean by that? That is a dormitory. What do you mean by dormitory? Lot many students stay in a hall. It is called dormitory, or in rooms. It is called dormitory. Has certain advantages over apartments. So here the writer says staying in dormitory and studying, that is living in the campus and studying, has more advantages than staying outside hiring a house. What are they? The dormitory is inexpensive. Yes, nearly 100 students are joining, 100 students are staying in the campus. So what happens? The building belongs to the college, the building belongs to the university. The cost and expenses are divided proportionally according to the number of the students living over there. So it is inexpensive. You know, staying in a dormitory on the hostel in the campus, it may cost you 5,000, but when you want to go outside and live, the expenses may be 5 times or 10 times, nearly 25,000 or 20,000 also you have to spend, and may contain almost everything students need. In dormitory everything is there. There may be a gym, there may be a library, there may be a saloon, so everything is there. Dining hall, from laundry facilities to a cafeteria, a canteen also may be there. So nonetheless means still, the student housing also has so many drawbacks than an apartment. Still, the dormitories has drawbacks, has certain negative things. Then an apartment in the community is probably a better place to live. So here the writer says, even though it is inexpensive, even though it is cheaper, even though facilities are there in the college campus, still drawbacks are there. So staying separately, hiring a house and staying separately is always better. This is what the writer goes in for. And now coming here, let us see what he says in the next paragraph. For example, the disadvantages of dormitory life. So the minus points, the disadvantages in campus, what are they? Include the noise, the students make noise, overcrowding, a lot of students, maybe hundreds of students may be there, it will be overcrowded, and lack of privacy. There won't be any privacy. You cannot spend your time separately because always in the room 5 of them will be there, 10 of them will be there. Noise, crowd, privacy is not there.
in such a situation where some students play stereos. When group of students are there, they play musical items, instruments, stereos, they put it loudly. Some students get drunk, they drink alcohol, beer, or smoking, and all those things goes on, and show no respect for others' property. They don't show respect. They suddenly come and sit on your chair. They use your laptop. They use your two-wheeler. So all those problems are there. It's difficult to study or even sleep. So when the 5 people are there in the room, you are unable to study. You are unable to sleep. Somebody will be speaking up to 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock. So moreover, small differences between students may become magnified into major quarrels. So few students, they may talk something and small problems. Then it will lead to fight, a gang war will happen, and sometimes lead to violence. It may lead to violence. That's what you find in most of the hostels. The fight, the quarrels, the gang wars. So there is a temptation to steal others. One other thing also, you can't keep your money over there. When 10 of them are there, somebody may steal the money. So see how many drawbacks are there. And he also says others' belongings. So the students may steal. A student with unpopular views or unpleasant manners. There are people, coming from different backgrounds. One may be a village. One person may be coming from a town. One's parents may be educated. One's parents may be illiterate. So different type of mannerism oriented people will be there. May find himself harassed and even injured. So one person who is decently brought up, he cannot cope up with a person who doesn't have manners, decencies. So here, there are also moments, so when one simply must be alone. Certain times you feel like to be alone. For example, if the examination is going to come, you have to sit alone for studies, or for whatever other reason. And in a dormitory setting, solitude can be difficult to arrange. Solitude means to be alone. So it's very difficult in a dormitory to sit alone and study. To sit quiet, to have peace, it is not possible. So entire second paragraph, he says all the negative things about dormitory. Noise, sound, not able to sleep, not able to study, the properties may be stolen, there will be a fight between and different mannerisms. You may not be able to cope up with the people who don't have the manners and decency, and the things yours may be stolen. Others may use your things. You don't have the solitude, or you don't have the time for to keep yourself separate. So coming here, he all says about the reasons of the minus points of dormitory, and coming here, for all these reasons, an apartment is better. So in third paragraph, he goes on for saying that hiring a house separately is better than a dormitory. He says the apartment may be more expensive. Apartment may be still a separate house. It may be an expensive, but it also offers the individual more control over his or her personal environment. So even though it costs you much, it provides a personal environment. It is my place, my house, my room, my things. So you get a feeling of personal. The environment belongs to you. One can have a silence. You can be quiet, or music. You can put your own music as one wishes. Keep late hours. You can come late to your room without disturbing anyone. Nobody is getting disturbed. Sleep without disturbance. You can sleep without others disturbing you or making any noise, and be reasonably secure against the thievery. So your things are safe. You can lock the room. Nobody is going to come. So studying is easier in the privacy. You can study according to your own pace. You can do your night studies, you can do your day studies of one's apartment, then in a crowded, noisy dormitory. So it's always comfortable to study separately. Nobody is going to disturb you. And if one desires company, suppose if you want to have company, you want some of your friends to come and be with you in your house, then you can always invite them. That is a simple matter to
invite friends to the apartment for a visit. Hope you're able to get it. So, third paragraph he says all about the positive aspects of hiring a house and staying. And coming here to the conclusion, he says, although one may have to pay more for an apartment than for a dormitory, of course, in a hostel they may charge you 3,000 or 5,000, but separate house if you hire, you may have to spend nearly 20,000 rupees 4 times. So the advantages of apartment living more than outweigh the additional cost. So even though it is costly, the advantages is always better than paying a little more. Given a choice between a dormitory and a decent apartment, the apartment is almost always the better option. So he says apartment is always the better option. Apartment is always better than living in a dormitory. So he says also all about the advantages of living in a separate house. Now we shall give this topic to our I.E.L.T.S writers, I.E.L.T.S takers. If you get a topic like this, what you are going to speak? Let us start. We have the I.E.L.T.S takers over here. So you have to introduce your name and your qualification, which country you are planning to go, and tell about, if you get a topic like this, what you're going to speak. In task 2, you may get a topic. Which do you think is better? Students staying in a dormitory, that is in-campus residence in the college. They have the dormitory where many students join together and stay. It is run by the university. Or do you like to hire a separate house or an apartment that is outside the campus? So which do you find it's better? Let us start with Sindhu. Hi, my name is Sindhu. I have completed my BTech. I'm an I.E.L.T.S taker here. If I'm given this topic, I feel the apartment is better than dormitory. The dormitory has some advantage, like it is inexpensive and it has all the facilities, like it may have library, gym, cafeteria, like that. But it has more disadvantages, like it may be overcrowded, and the student don't get privacy in dormitories, and there will be no safety for students money, and the student may not study whenever they want. So if the student is hiring an apartment, the student can get privacy, and whenever the student wants, the student can be silent. Whenever he wants to play music, he can play music. If he wants company in an apartment, he may invite a friend for a visit. So whenever he want to do anything, he can do it at an apartment. But even if he is in a dormitory, he can't do whenever he want to do anything. So I feel the apartment is better. Even though it is inexpensive, it has more advantages over the dormitory. So I feel it is better than the dormitory. Good. Sindhu says staying or hiring an apartment is always better than dormitory. So next I.E.L.T.S taker, could you introduce yourself? And if you get a topic like this, hostel or dormitory or hiring a separate house, which do you find it is good? Hello everybody, I am Sundar. I am here to learn my English course. I have done my diploma in electronics and communication engineering, and I am flying to Singapore for my further studies. And I am here to talk about which is got either a dormitory or it's an apartment. So in this busy world nowadays, parents leave their childs away from their range in a dormitory or else an apartment. So in case if they choose a hostel, so they get benefited by sharing their studies, ideas, and they get most of their friends and making more friends, and Thank you, Ms. Sindhu. Mrs. Sindhu.
Toefl வகுப்புகளுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை சோதனை செய்யக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம். Toeflம் அதை போன்றுதான். I.E.L.T.S பிரிட்டிஷ், ஆஸ்திரேலியன் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்து நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. Toefl அமெரிக்க அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய பரீட்சை, உலகம் முழுக்க நடக்கக்கூடிய பரீட்சை. இதன் மதிப்பெண்கள் வைத்து நீங்கள் விசா, வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு படிப்பதற்கு செல்லலாம். ஸோ இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள். லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள். வீடியோ நம்பர் 153க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் உங்களுடைய I.E.L.T.S எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது, பரீட்சையின் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு உங்களுடைய பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது கிடைத்தால் 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். அதை சார்ந்து விவாதங்கள் நடைபெறும். கேள்வியை பாருங்கள். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் at a university may choose to live in dormitories. பல்கலைக்கழகங்கள் அல்லது கல்லூரிகளிலே சேரக்கூடிய மாணவர்கள் அநேகமாக அந்த கல்லூரி வளாகத்தில் இருக்கக்கூடிய அல்லது பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வளாகத்தில் இருக்கக்கூடிய தங்கும் விடுதிகளில் தங்க விரும்புவார்கள். ஆன் கேம்பஸ் சில பேர் என்ன நினைப்பார்கள், அண்ட் இன் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இன் டவுன், அந்த கல்லூரிக்கு வெளியே ஒரு வீடு எடுத்து, அறை எடுத்து தனியாக தங்குவதற்கு விரும்புவார்கள். ஸோ கல்லூரி வளாகத்திலே மற்ற மாணவர்களுடன் சேர்ந்து வாழ்வது சிறந்ததா படிப்பின் பொழுது, அல்லது தனியாக அறை எடுத்து வீடு எடுத்து தங்கி படிப்பது நல்லதா? இதுதான் தலைப்பு. கம்பேர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஈச் பிளான். இந்த இரண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அனுகூலங்கள், அதனுடைய பிரச்சனைகள், அதனுடைய எதிர்மறைகள், அதை நீ விளக்கமாக சொல்ல வேண்டும். which do think is better? which do you think is better? இதில் எது சிறந்தது என்று நீ நினைக்கிறாய்? which do you think is better? use specific reasons and examples to explain your opinion. இதற்கான விளக்கங்களையும் காரணங்களையும் உன்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லும் பொழுது சொல்ல வேண்டும். அப்போ கல்லூரி வளாகத்தில் தங்கி படிப்பது நல்லதா, அல்லது தனியாக அறை எடுத்து வீடு எடுத்து தங்கி படிப்பது நல்லதா? ஸோ இங்கே பாருங்கள் என்ன எழுதியிருக்கிறார். ஆன் கேம்பஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஹவுசிங், அதாவது அந்த கல்லூரி வளாகத்திலே தங்கி படிப்பது, அதன் பெயர் டாமெட்ரி என்று சொல்வார்கள். டாமெட்ரி என்றால் என்ன? பல மாணவர்கள் சேர்ந்து தங்கக்கூடிய இடத்தை டாமெட்ரி என்று சொல்வார்கள். has certain advantages over apartments. தனி வீடு அறை எடுத்து தங்கி படிப்பதை விட பல மாணவர்கள் சேர்ந்து கல்லூரி வளாகத்தில் படிப்பது சிறந்தது என்று சொல்கிறார். the dormitory is inexpensive. பல மாணவர்கள் சேர்ந்து தங்கி படிக்கக்கூடிய விடுதி செலவு மிக குறைவானதாக இருக்கிறது. and may contain almost everything students need. மாணவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் அது வழங்குகிறது. உதாரணத்திற்கு லாண்டரி, துணியை துவைப்பதற்காக எடுத்து செல்லக்கூடிய அந்த கடைகள், to a cafeteria, கேன்டீன், உணவு சாப்பிடுவதற்காக இருக்கக்கூடிய அந்த கேன்டீன். nonetheless, இருந்தாலும் ஸ்டூடெண்ட் ஹவுசிங் ஆல்சோ ஹேஸ் so many drawbacks. இருந்தாலும் மாணவர்கள் தங்கி படிக்கக்கூடிய விடுதியிலே குறைபாடுகள் குறைந்து நிறைய இருக்கிறது. தேன் அன் அப்பார்ட்மெண்ட் இன் த கம்யூனிட்டி. ஒரு சொந்தமாக வீடு எடுத்து தங்கி படிப்பதை விட சக மாணவர்கள் சேர்ந்து விடுதியிலே படிக்கக்கூடியதில் நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். அடுத்த பத்தியிலே என்ன சொல்கிறார் என்று பார்ப்போம். இந்த விடுதியிலே தங்கி படிப்பதனால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை சொல்கிறார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், குறைபாடுகள் ஆஃப் டாமெட்ரி, விடுதியிலே தங்கி படிப்பதன் மூலமாக என்ன நடைபெறுகிறது? நாய்ஸ், பல மாணவர்கள் சத்தமிட்டு கொண்டிருப்பார்கள். ஓவர் க்ரௌடிங், நிறைய மாணவர்கள் கூட்டமாக இருப்பார்கள். லேக் ஆஃப் பிரைவேசி, தனிப்பட்ட முறையிலே தனியாக நேரத்தை செலவிட முடியாது. இன் சச் ஏ சிச்சுவேஷன், இதை போன்ற ஒரு சூழ்நிலையிலே, வேர் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளே ஸ்டீரியோஸ், மாணவர்கள் இசை கேட்பார்கள், மியூசிக் கேட்பார்கள். loudly, get drunk often, சில நேரங்கள் மது அருந்தி கொண்டு வருவார்கள். and show no respect for others property, மற்றவர்களுடைய லேப்டாப்போ சொத்தோ துணிமணிகளோ இவைகளை எடுத்து அணிந்து கொள்வார்கள், மரியாதை கொடுக்க மாட்டார்கள். இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு ஸ்டடி ஆர் ஈவன் ஸ்லீப், தூங்கவும் முடியவில்லை, படிக்கவும் முடியவில்லை, மாணவர்கள் சதா சத்தமிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். மோரோவர், இதற்கு மேல் ஸ்மால் டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மே பிகம் மேக்னிஃபைட் இன்டு மேஜர் quarrels. மாணவர்களுடைய சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக சண்டை கூட நடைபெறும். அண்ட் சம்டைம்ஸ் லீட் டு வயலன்ஸ், இதன் மூலமாக மிகப்பெரிய ஒரு சண்டை ஏற்படும். ஸோ there is a temptation to steal others, மற்றவர்களுடைய பொருளை திருடக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் விடுதியிலே. A student with unpopular views or unpleasant manners, சில மாணவர்கள் வருவார்கள்
நல்ல நடத்தை குணாதிசயம் இருக்காது, மற்றவர்களிடம் எப்படி பழக வேண்டும் என்ற ஒரு தெளிவு இருக்காது, மே ஃபைண்ட் himself harassed and even injured. சில நேரங்கள் அமைதியான மாணவர்கள், நல்ல பெரிய மாணவர்கள் ரேகிங் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களை கிண்டல் கேலி சென்று செய்து மனம் உடைய வைப்பார்கள். There are also moments when one simply must be alone. சில நேரங்களில் மாணவர்கள் தனியாகத்தான் இருக்க வேண்டும், எப்பொழுது படிப்பதற்கு தூங்குவதற்கு. And in a dormitory setting, இந்த பல மாணவர்கள் சேர்ந்து தங்கி படிக்கக்கூடிய விடுதியிலே அந்த தனிமை என்பது ஒன்று இல்லவே இல்லை. Solitude என்றால் தனிமை, can be difficult to arrange. தனிமையை நாம் அமைக்க முடியாது விடுதியிலே தங்கி படிக்கும் பொழுது. அடுத்த பத்தியிலே இப்போ அனுகூலங்கள் சொல்கிறார். தனியாக வீடு எடுத்து தங்கி படிப்பதன் மூலமாக இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் அல்லது அனுகூலங்கள். ஃபார் ஆல் தீஸ் ரீசன்ஸ், இந்த காரணத்துக்கு அனைத்திற்குமாக an apartment is better than a dormitory. தனியாக வீடு எடுத்து தங்கி படிப்பது விடுதியிலே தங்கி படிப்பதை விட சிறந்தது. எதற்காக? the apartment may be more expensive. தனியாக வீடு எடுப்பது கொஞ்சம் செலவு அதிகமாக இருக்கலாம். இட் ஆல்சோ ஆஃபர்ஸ் த இண்டிவிஜுவல் மோர் கண்ட்ரோல் ஓவர் இஸ் பர்சனல் என்விரான்மெண்ட். தனியாக கொஞ்சம் செலவு அதிகமாக இருந்தாலும் தனிப்பட்ட முறையிலே அந்த மாணவன் தன்னுடைய சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொள்ள முடிகிறது. ஒன் கேன் ஹேவ் எ சைலன்ஸ், அமைதியை பெறலாம் தனியாக வீடு எடுக்கும் பொழுது. ஆர் மியூசிக் ஆஸ் ஒன் விஷஸ், ஒருவர் படிக்கிற நேரத்திலே தன்னுடைய விருப்ப பாடல்களை கேட்கலாம். கீப் லேட் ஹவர்ஸ் விதவுட் டிஸ்டர்பிங் எனி ஒன். நேரம் தாழ்ந்து வீட்டுக்கு வரலாம், நேரம் தாழ்ந்து படிக்கலாம், யாரையும் தொந்தரவு செய்யாமல். ஸ்லீப் விதவுட் டிஸ்டர்பன்ஸ், தொந்தரவில்லாமல் உறங்கலாம். அண்ட் பி ரீசனபிளி செக்யூர் அகேன்ஸ்ட் தீவரி. அப்போ திருட்டுத்தனம் இல்லாமல் தடுக்கலாம். வீட்டை பூட்டி கொண்டு செல்லலாம், பத்திரமாக பணத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்டடியிங் இஸ் ஈஸியர் இன் த பிரைவசி ஆஃப் ஒன்ஸ் அபார்ட்மெண்ட் தென் இன் crowded noisy dormitory. அப்போ தனியாக வீடு எடுத்து தங்கி படிக்கும் பொழுது நன்றாக படிக்கலாம். இந்த விடுதியிலே தங்கி அந்த குழப்பத்தில் படிப்பதை விட இங்கு அமைதியாக படிக்கலாம். அண்ட் இஃப் ஒன் டிசைர்ஸ் கம்பெனி, ஒருவர் நண்பர்கள் வேண்டும், பார்க்க வேண்டும், பேச வேண்டும், இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற பொழுது, then it is a simple matter to invite friends to the apartment for a visit. நண்பர்களை தாங்கள் தங்கி இருக்கக்கூடிய வீட்டுக்கு அழைக்கலாம். ஸோ இறுதி பத்தியிலே although இருந்தும் one may have to pay more for an apartment than for a dormitory. விடுதியில் தங்கி படிப்பதற்கான செலவிடத்தை விட தனியாக வீடெடுத்து தங்கி படிப்பதற்கான செலவு அதிகமாக இருக்கலாம். The advantages of apartment living more than outweigh the additional cost. ஆனால் அந்த தனியாக வீடு எடுத்து படிப்பதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த அனுகூலங்களும் ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸும் இந்த செலவு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை விட சிறப்பாக இருக்கிறது. ஸோ given a choice between a dormitory and a decent apartment, எனக்கு என்று இந்த எழுத்தாளர் எழுதுகிறார், எனக்கு ரெண்டில் ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். தனியாக வீடெடுத்து தங்குவதா அல்லது மாணவர் விடுதியில் சேர்ந்து படிப்பதா என்று வரும் பொழுது த அப்பார்ட்மெண்ட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஆல்வேஸ் த பெட்டர் ஆப்ஷன். நான் தனியாக வீடெடுத்து தங்கி படிப்பேன், இதுதான் எனக்கு சிறந்தது என்று இந்த கட்டுரையாளர் எழுதுகிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.